இவரு ரைஸ் மில் மட்டும் நிக்காது ஓடுது, ரன் ஆவுது, அரிசி குத்து மட்டும் விக்குது. நம்மளதெல்லாம் விக்கலையே! அது மாரி கண்டிச்சுட்டு போறாம அதுக்கு தான் இதுவாரு. பார்த்தா நான் என்ன மாரி வியாபாரிங்க தான் பரவாயில்ல இவனுக்கு நல்லா வியாபாரம் ஆகுது அப்படின்னு அவனுக்கும் திருஷ்டி தான். நான் வந்து ஞாயித்துக்கிழமை பையன் சுத்தி போட்டு உடச்சி போட்டுட்டா சரி அப்படின்னு. இப்ப நம்ம நம்ம நம்மளோட கொஞ்சம் வசதியானவங்கள பார்த்தாங்கன்னா, ஏகப்பட்ட வசதியாயிட்டாங்களே, இப்படி ஆயிட்டாங்களேன்னு பேசுறாங்கல்ல, அதுதான் கந்திஷ்டி. அது இவங்க ஒரு போறாமன்னு சொல்றாங்கல்ல, அதுதான் கந்திஷ்டி. ஐயோ அந்த வண்டி லோடு ஏற்றிட்டு வருது, ஒரு கண்ணு போட்டுருன்னு சொல்லி தான் திருஷ்டி பொம்மை வைக்கிறாங்க. பொம்மை ஓட்டுவோம், கருப்பு கவுரு ஓட்டுவோம், பரிகாரம் கல் கட்டுவோம். Drishti. This comes from the Sanskrit word which means to see. All this concept of Drishti comes from the first worldview, which is the world is a fearful place to live in. Everything is either a prey or food for you. So in the forest, it's always about fear. Now, I'm not talking about the forest which you see when you're sitting in an AC car going through the road. I'm talking about actually living in the forest. So that is Matsya Nyaya, where the big fish eats the small fish, where the entire system functions on fear. இது எப்போ ஒரு 40,000 வருஷத்துக்கு முன்னால் அந்த யானை தந்தத்தில் வந்து சிங்கத்தலையும் மனித உடம்பும் பண்ணானோ ஒரு அகழ்வாயில் கிடைச்சது. அது ஐரோப்பா பகுதியில் கிடைச்சிருக்குது. அது 40,000 வருஷம்னு சொல்கிறாங்க அந்த டேட்டாஸ். அப்போவே அவன் கந்திஷ்டிக்கு போயிட்டான்னு அர்த்தம். அது பூசணிக்கால சின்ன வயசுலேருந்து பாப்பில் வரையிறது. பூசணிக்காய் வீடு கட்டும்போது பூசணிக்கால வரைஞ்சி வைப்பாங்க. அப்போ தான் பார்த்து கண்ணு முட்டையாக இருக்கும், மூக்கெலாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், காய் பல்லு நாக்கெல்லாம் கடிச்சிட்டு அதுமாரி இருக்கும். அப்போ அதுமாரி பார்த்து நாங்கள் அடுப்பேரியில் வரைஞ்சி பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதை வச்சு தான் வரையும். Hi, my name is Gauri Adappa. I'm an architect and interior designer from Madras. As a practice, we like to incorporate a lot of Indian elements in our designs. So I think Drishti Bommai has been part of my design journey. So what we've done is we've taken images of different Drishti Bommais. Like if you see, each art form is different. This is a very common one that you see all over Madras. If you see the faces, they're so different. You know, this is a little more tribal and a little more raw. This is very, very detailed. You know, so the styles are so different. This again has a very different detail. But it's a sort of dying art, which is sad to see. And the fact that we're celebrating it and kind of trying to revive this art and this culture that is kind of getting lost is sort of what we do as a practice. And you know, to see it's such beautiful work that is slowly disappearing. That is something that we don't want to let happen. I'm very, very happy to be supporting them and use them in whatever way I can in my projects.